Inside Story Uganda, real source of political updates. Mulabe Museveni musajja mubazi nnyo. Museveni mubazi. Museveni Paulo Mwanga bwe yafa sisi ogwalo yalemerayo mukuziika. Is that woman is still there? And yes, nga Museveni yagala kola kintu ekyo to praise Muwanga bali naye ne mbuyekera bene kyonoka bali bamwabiza olumbe Museveni yalubala yamala ennaku nga nnyanga ali mu Masaka ended up bayakulidde olumbe lwa bene yejono omwana bweyasanga yononesa ekyekyo oyo gundi yagenda mupiikingamu ani kakimu Museveni ajja n'adominating ekintu tekakati tudde Ssaabasajja Kabaka yamwinako abataka abaali mugambi ye ababriefinga because they have another source apart from him ye kasodi kati Museveni yakuuma obwakabaka bwa Buganda yalaba omwezi ekiseera kyonna. This is the nature of politics. Okay. Muba mwebasenga alaba. Okay. Let me tell you. Njagala kujja Parliament. Na wandika ku Parliament eno mu 2012. Kabaka basatu bali mu kaduuku. Andika nkubuli siboka. Tuuli antwolo n'abalala. Bagenda. President why? Yagamba kulunu aina evidence. Gigi is an idiot, would resign. The way you attack people. I'm telling you. You can't call people such. Yes. Yes, so. Would resign. Yiso abo naba intelligence would resign nabagamba nti intelligence ya Uganda era nasobwa nalikoledde muhozi intelligence ya Uganda ine ekintu ekyenoonya ina muntu kwenoonya tebasomangako economic sabotage tebasomangako political sabotage tebasomangako kintu kyonna wabula ine muntu tebasoma nti onaakola ki tukita deception. Gavumenti ya Museveni terina mulabe abalabe bava mu gavumenti muyo mwennyini ne counter intelligence eba tekimanyi in many cases they look at me mwenyi bwe mbanjogera tebasikyusa abasinga obungi bakwata peni ne bawuliriza. Yes, kuliko kuna abasikire bemanyi abaliko kati. Yes, kuba bo tebabisoma ebyo. Abakwate mundu abakwata kibe bamanyi. Naye si tekyakuba mundu. President atanso okuluma. Museveni bamumanyi. No. Museveni bwakola budget ya trillions. What does he mean? As a international community. Byayogera abazungu tetuyinza okupata bayirira political rhetoric. Tukita political rhetoric. Ngosoma international relations tukubuulira ti omukulembeze byayogerere wete tubifaako. Museveni ndio kuba America munaku nnya. That is consumption. But if Museveni goes in an international forum na yogere ekigambo ekyo is taken seriously. Ndikayigula agamba tuyina baani milioni 12 yabayitanga baani crime preventers. Yes. If it is true, Kenya wandika ayo hitira, Tanzania wandika ayo hitira, opulaninga chi okubera n'abasekale emitwalo 10 milioni 12 ani azina. Era Museveni yagamba ngagobeka yikola babera abuzovu di muhammad ne bakumenga. How many are you? Milioni 12 bazingize majekali ya Amerika. Ne abalizo ninga munsi tuli batono nnyo tubayita baabule alabi yayabulirako. It was impossible. Milioni 12 kozimanyi a lot of people. Omanyi abaserikale abamaje babeera 40 kulole nebaganti abali ndabyenga bina abantu abambadde uniform emu baba bangi ekyokubiri mbaganti abeezi tukwana ng'omukazi kwokwanidde mu kwaya abambadde ebyambalo bye bimu n'omubi afuuka mulungi. Uyinza omutuuseeka nga bano abayimbi b'omu Uganda balinga mbulirege bamuteekako bino olaba mulala make up abayimbi b'omu Uganda
abayimbi bo mu Uganda kwa makeup pachuka odduka walaba kwani mwami Tamale abayimbi wano mu Uganda waliwo abamalisa wa biri mu saloon bakyamuteeka ku plasters bakola alabikeko n'amatala libakamukubamu so for me nebo bijjako kakati nze nkubuulira yes what Museveni is doing, he indirectly is appealing to the international community. Azzeyo mu kwewola okwata kubano akutte ku Bachina bafere omuchina uyina collateral gy'omuwa. Why? China is still a poor country. Bokola per capita income China njafu nnyo. And they have got their money through the nose. Nabagati Abachina mugenda obasa pasente zaabwe. Naye baliika. The Chinese bayina 3 methods okuma sente zaabwe. Maloni wana Ireland bayina ekizinga kubasibira omubbi tewali yali afuddeyo. Ababbi. Public execution, life imprisonment. Katugwe kima sente zaabwe. Arobo ino kutya. Ayi, agwe genda uzijeyo. Tebasonyiwa. Era bw'olaba namwe mu Kampala mu kitunule. Do you think Brian White bwe yakagabanga sente hamu bwazigaba? A business must calculate. Nkola magoba ameka. Where do I put my chinyamba ki? Naye bano abavubuka can spend money as he likes. Sise Namuju, Yusuf Mutembule, Paula Kamba. Kakati, let me tell you. Siade chabalemedde. Abantu bano babadde bayina enkola nti mwali badde muyina mu revenue economic intelligence. Abagezi abantu abakola mu intelligence baba omwana bamuzuula mu P7 senior 1 brain. Intelligence means brain. Bana magezi. Yes. Intelligence means brain. And what have they been doing? What they have been doing, nti eggwanga lyammwe wabadde wasobola oddikula n'alitwala. Kuba abaka parliament bw'oli bw'aba alina ddiiru ye abaleeta ki? Abaleetera. What you did is change parliament into committees. And why? Because it's a huge parliament. 529 yes, MPs. Mu Commonwealth rules. Any member of parliament bamwedde cheka 10 are contributing. All members of parliament must contribute to the budgetary speech. Kati okuba mu plenary tebasobola kwogera tebamanyi Luzungu badda mu committee. Amawulire niko buno bufulubende bwa monitor n'obwabukedde. Aboogedde nnyo abaase mu kakiiko questions and answers obufulubende. Aboogera ku madaala bafu bwe bukuba ababuwa ssente. Obuki? Buno bufulubende bwa monitor n'obwabwo obubbi obulyawo abamuli ba Uganda baavu nnyo. Nayogeredde ku madaala ga parliament. Yes, but I'm not that type. Mupera arrogant fellow. Pera arrogant. Zindi musajja mwepansi nnyo. I grew up in plenty. Siwezi zibasobola kunjuka nabati banjozeewo. Myaka 10 nabadde agisobola nga tali mu gavumenti. N'ekifo kya Museveni n'akigaana. Museveni yalanda byekonga mu begging. Walionda bye. Naye lwaki agenda for smaller fish? Abantu balowooza he would have gone for bigger people. Why only this? Ye Museveni gwe tokimanyi. How have they been operating? Tiyaleeta parliament ennene. As a result, nga plenary tekola. Baina kulaga ki mu small committees. This is where the problem is. Nti banu aba opposition, I support them. Why you have seen them go in the church? Ogende ekikumbaga bwe baya musiramu nga sigenda kunywayo mwenge nkomawa. Yes, kati obukiiko bwamala dokisa budget n'olaba Kasajja n'engalabiye mbu bwawonika bwate gundi gye baayise dda. You have a demystified budget. Era later this month, a budget. Ekigambo budget. Ekigambo budget kiva mu Luyonaani enkuluze ya Kabaka. N'omulaba Kasajja n'omutwe gwe n'ebisuuti bye. This is another demystified budget. Amasuuti ng'akutte gundi budget. Look what in a wedding. Omusajja abikkula kuki? Kumugole. Kumugole.
kuba omugole amala wiki nga 2 oba omwezi nga bagenze mufumbirira Kasayija budget yani that was passed by committees, that was passed by parliament. Committees who is waiting. Is there excitement about the budget except a fool? Olabayo holding excitement called budget yagwada nali okujjana n'ebisuuti bye nagiwonika bwati gwali olabeyo nti mu mpolo wombo lw'ekisambi ate abantu bonna beera mu parliament atubulira this is yagwada unveiled to the public. Those who follow is a ritual yagwa ab'opposition bagezi tojjaayo towa Kasayija bya busiru bye pompi mu bya busiru Museveni bamuleeta nakola parade ebyakwedda omugole bamulaba si kipya buli omwe kirimu akimanyi kubaka fena tumanyi kiri mu budget nti a trillion 7 n'okutematema bwakukola so there is nothing new era twajja wano tugitembera abantu nalabye meeting ekiro nga bateesabo ne babaga nsale mu lwadde zimbadde simanyi sale mu lwadde but everybody can follow sick abamu bakuloza relative ba Museveni ne bagamba sale yatula ku trillion ni namba eyali eyagirikali meeting ki singa Katonda atuyamba Museveni ayina emisege obiraba ngati muli opposition njaka kuba akatambe oyina meeting gy'obirabya negirabye ekiro bajja bikubuuza mu mitamale anya numba miso bagirumba era nakubidde omuntu omu ne muganda nti wama muganda wange mulwadde yes but he's responding very well on drugs ninga nakirebe mu bano do you know yatula ku trillion namba kati musabira afe trillion tujibe Museveni ayina emiseke ababebe nyini umanye empisi empiso ogimanyi hayina bweba waliwo kyetuyita ekitulago empisi gyetuyita ekitulago emera amayembe eba tekyali ambuzi ziri ku ttale ekuba nyumba nezijjamu Museveni ayina bitulago bano abaana bitulago kati kigwerawa kino andi kakati kankubuulire kubanga what they have been doing waliwo okutya ku parliament nkubuulidde what they have been doing nga bateesa babadde bateesa n'aba ministry nabagamba nti lwaki lugolobi bamukuba lugolobi nga amabaati agage yateeka amabaati ku kyumba ky'embizi muti mwategeera ndi bamutwapinga era yeyagade anasirwa nagajjako singa abo abasajja ba lugolobi balina sente bagobi singa bayitaffe babureyine abasoma ebyo twabisoma psychology w'abantu naki yali gajjeko lwaki go akataddeko oshuwa kubano bonna lwaki watadde ku kiyumba yali shuwa baali bamulondoola bamulimba tegali mu right ki matuufu tegalina tabu yes yeye yakateeka why as minister of finance ye chairman wa distribution committee esasanya sente yali ayina sente zalemedde bampa kusole bufude mbi bwabukedde n'obufude obwamanisha bwakubanga emalago batandise okukyusa emitima giri luddawo obufude mbe nemonde tefudde nnyo company ndagireke kankubuulire kakati what they have been doing nti bano namujo baani sise namujo mutembule n'abalala akamba there is a lot of fear for parliament obunkenke bo babadde bakola bwe bati ekyayambye Museveni nti bagamba minister tukuyishize mu sente mmeka mu budget oyagala mmeka tukuyishiza bilioni 10 ezafu 2 gatuweerewo. These people own intelligence has found out they even own buildings in Turkey abo bannamuju. Simple people. I'm not sure about that. Nkuboli denze mu intelligence onepanka. They own buildings. Bakola ratings mu nsi miseringa yakuna. Some of these people own buildings. Yes. Anti bachi babadde bakola kiri bwekiti. Simple people. You look at the army is starved. Why? Tebayinza kizanyisa kati. Tizubawe sende mekamu tuweko. Naye kati ekiddewa president kubanga IGG yayogera ku lifestyle audit president najikuba bino byonna byazudde nga kubete kamyanga wendi but the IGG wa Uganda temuli you can't rule that out temuli it's a fact nti IGG no dilo mulema numunga nti ye get man
teka nanga kupeleka myanga wendi tomogera ngako nawe tayagala kuuliza IG no let me tell you have you heard yes these people bade baina trick musi bagikola ne Museveni tagikola musi yonna tukola bwetoti how do you hide your security budget Tanzania Kenya ne bagandi mu Uganda tusoma budget mu East Africa unakuolo mukwate sente ezimu muyise mu education mukwate endala muzise mu finance nenga zani zabano za defense so that we don't give out ne Uganda ne bwebegula tanka ziyitawa Tanzania ne bwebegula kiziyitawa baziraba kakati tu amawanga mala chegakola ubutalaga budget zazo kubanga it creates a competition China ifulumiza sente nyinyi ku defense America amuziresi kakati echo government ya Uganda techikola why the government ya Uganda yali badde kwata nezisa mu education ne kwata sente nezisa mu finance ngaza defense ne kati ne baita mutu we sente zafu kakati bano che bakola abena alemu tebayina alliances nti omusajja permanent secretary gwe mujjeko billions ne muswala mu defense bwe baba munyola mu paka temubayo binangwira nkoto afende mayanja akulidde oya afende mayanja bwe buyekera bwabwe they stand up and defend their own binangwa nkoto abena ale mubadduka buddusi binangwa nkoto mama oyo Mirundi mumukubi kidoli chebere kidoli kyafenga tukiniyamu oba abero mupaka Mirundi yakola ko mbikaje kawo I want to tell you we call it systems analysis. Okay. Once they identify you that you are talented in a way, communication or what, they cannot give you money. Museveni has appointed a committee ya Jironze. Abajironze sente baziri dedda. Imbo yabwitaina na mafuta. Once gwe mumuwe milioni 10 azikozese eki. Okay. Aina abana ina nyina. Iyo mbwa. Ereko mwoti jini kati nenzira mu government. Okay. Nkubuli. Nenzira mu government. Yes. Banfula chief toilet officer state house. Against the dignity ya singa. Nabakola emyaka 10 nabango banga mu nzira yo ndi musiru. Akola zanzira. Actually pessimistic. Bayizo kuwekisingako. Mbamanyi. The moment ate Museveni si ajoga abantu. Abajoga balala. Well, nakola ki? Navuma first aid oyo Desi Benedict. Sagala kulia muntu I work it on my mother. Okay. Nego notaba mekanimu abafu yakola akatambi nampa iza nambumefa ekibonyabo yiza abana bangira nkugambi abana banga abatasomye nabagambi muri kusuwa diru mujja gende wono lwabweke yatukuba kumira babaniye babafule toilet still talking parliament sechikuba yalemedo kuweza mikono nkugambi yakiriza finally we don't know this I've explained to you nti bannamujufe tukikola mu intelligence teri musajja mugezi nganzi agenda kugamba nti ndiye nguzi gitwalire mukazi wange njiwa house galo a judge cannot believe namujuba kuganti abo bawala ba Museveni ba yellow girls ekitegeza kola ebintu bino muki nti baba gamba tubayisiza mu bilioni meka mutu wako meka ka trillion ne bazisa mukachiko kawo banamuju front soko tuwero up front one kakati what does it mean baba ziride odisa jena abera wako mwanga yaga napetaka chemula bakon era chemanja mwanga ino mutwe kulinga nkulu chemanja olukuza ati auditor general yaliwa IGG yaliwa mwanga yagamba anti corruption anti wabwe mufere munabo mwanga yagamba tifasiri yagenda yize ili Mirundi mwenda ngokubetala bibye kutukende mwanga ne pitya kale kanzoma katawa Arzaba katawa nemu ina abasajja nesibe wunyi ne systems ze mutadde mubasiru muwanga mugezi nnyo mu systems ze mutadde wano le kansomo butabo mu mitamali but still it's the system you set nga government ya NRM we expect your system o addressing all bagezi batuniya mune tudduka batuniya muvuniya tuyina kubera
nenzira mu government kati bamfuula chief toilet officer State House nadduka nagenda mange yange nti ddayo obata ina mere ya kulia kuma honku yose sisobola kukola mu government ya Museveni kasolo gwe nalaba bakubanga bamusulide n'omulambo kubanga akanye okutunda Sangobe so kubenyondo nenkutta nitokola n'abaana bano kasolo nzena muyamba Minister muyaba nakalema mu falsify ni kazome wano ogame tandikire wano leave me alone I don't want to hear anything about NRM card. I lose my temper. Don't lose your temper. NRM yakufula choli. No. Mwa Museveni yakufudde choli. I lost whatever I went for 14 years. Naleka yobyo nabyafa. Nagenda n'obugagga bwange nagenda ne kamunye 40 ninasatu. Kuyo nimba niamu ni abango bachironga mubi wanko. Nabale kama subjectinga ku bombardment. Bayise nyina bamukebera ontrena kalema nyina ye mulalu. Okay. Ne bankuba nze batunze enshiyo na. Kali kanso. Sina chembagala omuganda tadde javudde. Omuganda tadde. Wefuge. Wagambo likujirikiti. Waliwo yakusasira nagamba bambi mwami Tamale ngalabye okuba kujirikiti. Embwengezi. Andi wakati bakasuka kujirikiti. Andi nalimbwangezi. Nagenda kunyenya mu mbwa zenne wange ze basuddeyo nga zino zasamye natema olutema wali ondabyeyo kujirikiti ko basule embwezi fudde mi ngwe mpita advisor kubire wenyondo mutu waliwo mchala bamuyita Mary ali masindi yakuliriza nyangamba ayagala kujja kujirikiti bweno gamba yakati Tamale kazije mujje kubadde muchala wa wakanti bambi bakukwezeza nti fuka house galo ye bano bania bano bajoka bano bawaluka kale katawo kano omutwe wenjagala tutandikire wagamba nti how mafia politics is applied in parliament. Although many would wish to describe the situation in parliament as a power struggle between the legislature and the executive, the presence of mafia politics is very prominent in the August House. Like in my earlier submissions, my considered view is that the political enemies of President Museveni are manipulating the House as they have tried to do with the religious organizations, Mengo, and the civil society. However, we need to critically look at Parliament as an institution. Uganda's Parliament is composed of 3 formidable groups, and these are 1. The opposition. These have come to realize that it is easier to hoodwink NRM MPs to support their interests if they are packaged as national interests. For example, NRM MPs were tricked to support censure motions against ministers, believing that they are fighting corruption. What the opposition MPs did was to package these anti-government motions as intended to solve a problem in government. What the NRM MPs overlook is that such motions undermine the credibility of their government. It is not in the interest of the opposition to clean up their opponent. However, during such motions, we hear slogans and phrases such as, "This is not NRM, this is a national matter that should unite all of us because corruption affects all of us irrespective of political affiliation." Therefore, NRM MPs on many occasions end up helping the opposition. In fact, for a party like NRM capable of cleaning itself, the censure motions against ministers would originate from the movement caucus, not the opposition, as the current trend is today. This explains why the Public Accounts Committee, headed by the opposition, has taken center stage in the battle against corruption. What the government has failed to highlight, a list at PAC is its own creation. Although it is a Commonwealth principle that the opposition heads PAC,
this does not mean that it grants us freedom. PAC is not CID that investigates cases. No. It depends on the Auditor General's report, whose independence depends on the leader in a particular country. In case of Uganda, this is granted by President Museveni. No auditor is a foreign diplomat with diplomatic immunity. What this means is that the Auditor General's independence is granted by the government and the president, not the opposition. However, the public has been made to believe that the Auditor General is a byproduct of the opposition, which has grabbed the credit from the government. Another important factor is that not all countries have vibrant parliaments. Having an elected parliament does not ensure its freedom. For example, between 1980 to 1985, we had multi-party politics. Did we have PAC in parliament? Did the opposition play its role? In many cases, opposition MPs resorted to boycotts. They did not have the political clout like today, and it's because the executive then did not grant its freedom because Obote was not a Democrat. Parliament's freedom has been granted by the NRM government. The other group, which is, the other group, which is number 2, money-making group. This is a shrewd group that has taken advantage of the corruption in government. Although Parliament must be populist, this does not mean abandoning its cardinal role. MPs have realized that once the corrupt are subjected to pressure, they play ball. Another score by Parliament against the executive is the nature of its operation. Although this is a legislative assembly whose cardinal duty would be to make laws, Parliament has surpassed the powers of other institutions, and the public does not see this danger of moving towards a parliamentary dictatorship. Parliament is seen by the gullible public as succeeding where the executive has failed. When ministers are put to task in Parliament, they are left to fight alone. This explains why ministers Saida Bumba and Dr. Kidu Makubuya and the Chogum ministers decided to implicate the president in their scandals to win favors from Public Accounts Committee members who are from the opposition. This creates double loyalty. But who can best help one in danger? Is it the PAC or the president? I was amazed when State House officials handed over a list of RDCs to the Presidential Parliamentary Committee, whose bias against the president is obvious. The committee recommended the sacking of RDCs because they knew that it would undermine the president. It was intended to prove to the affected RDCs that the president could not protect them. In my opinion, Parliament cannot verify one's academic qualifications. This is the role of courts, because parliamentarians themselves have had these academic problems and have always been referred to the courts in order to undermine the president. In order to undermine the president, the committee ordered the scrapping of State House scholarships, because these scholarships were giving the president political mileage, which had to be undermined. Interestingly,
Parliament was not abolishing the scheme. It was rather being transferred from the President to the Ministry of Education, where they can easily share the offers for themselves. Furthermore, unlike the executive, which has strictly observed its role, Parliament orders the arrest of corrupt government officials. They have ordered sackings. They have handled public issues like markets. They have revived court cases. They have intimidated the judiciary. IGGs and the other government institutions. In a nutshell, they successfully insulated themselves from public scrutiny because they are perceived as an active parliament. Yes. In villages, the LC chairperson who follows the law becomes unpopular. People want action, not legal jargons. Fortunately for MPs, nobody comes to question their mode of operation. The media wrongly believes that the parliament is complementing the executive. They think that MPs are doing what the executive has failed to do. Parliament is also the largest source of information in Uganda. It's news. Yes. I'm following. It's news in many cases. Yes. Ero si chairperson atakiza bakuba babbi midugo kubatta tabamwagala true ye Museveni awoza bagala bakone chokola speaker yitirawo. That's why the parliament has overshadowed Museveni. Aka parliament had the minister kuninga bajja batunyonyole mutubulire revenue speaker yayita Museveni avumbera buvumbezi ati yagambye ebyetaka olwe kinakole oya yogera bwoge kasita abaana bakutuusa ku ayogera bwoge nze nebizukulu bazukulu bange bajja ne bantawanya bwe bali mbana mpandika ebitabo byange tuddeyo tumutawanyi nabayite eno nemba wewenyula emboko zenyini muddeyo muntawanyi tuddeyo jajja tumutawanyi ye emboko yavuga tebakomangawo abaana basaagamu ne jajja tebakomawo okay. Well, njagala kufuna ku 075 075 Wamitamale kwata katabu kano 212 ne kali kawugiranga ebiwolero eyo intelligence yenkugambi. Okay. Ku radio 4 bubasoma intelligence. Hello. Bibyo nobiraba. Yogera nomukuna busebo. Okay, kanda bono. Soko. Adamu Kungu. Mwebala okuweereza mubufunza amanya go nejo sinzide ambassador wa big talent pato to yes onasonyi wakafiri bakako sikafuna mwamita mundabire mwamita Mirundi nze nganzo omuntu we nawulidde nti abaka ba parliament bakwatibwa ku lw'ensonga gamba nti bali enguzi nasanyuse naye mu kusanyuka kwange ne nebuuza enguzi bagirya n'emitwe eminene egiriwa gye batannababeera nga bakwata nibatama nti batenyeresanga ekitongole then mwami Tamale ine ekintu kyoyogedde n'ogamba nti mu Buganda taata ng'oba ali mu ddiro mulwadde abaana ne muteeka omupiira mu ddiro ne musamba omupiira ng'otuwa ekizampo ku bifa bya Buganda. Mwami Tamale bino nina abantu be nabadde nabo mu wiikendi ewedde ng'abasajja bamu bagamba nti mayiga enziba gyabbyemu Obuganda teriyo Katikkiro yali agidde ddala Tamale Mirundi kituufu nga gwe omuntu alina intelligence oba nedda. Mbaka wange abagala nnyo walukese bayinachi leka nkubulire that young man has raised a fundamental issue. If the MPs connive with the ministry officials, arrest the two. Side should arrest the two. Actually the net. Okay. Nti bano babadde bakolagana ba ministry officials. Bwe tubayisizamu billion ekikumi musoke mutuwe abiri 1. Kakati kitegeeza ya arrest two. Okay. Tokwata kuba baka boka. Enguzaji wadde n'agiridde. Okay. 2. Is Museveni going to walk with the talk? Why is exciting people? Bagenda basiba. What do you think? Coach Jabata. Abali mu ministry bagenda kuwabala mu sente. Cholaba? Yes. Yechonga nakyo kifiira awo ng'amabaati nga kakati kyenkubulira.
waliwo omusango mu kkooti omukazi yakuba bbaka bazze ku mutwe ne bamutwala mu kkooti n'agamba omulamuzi ti omusajja oyo yajja atamidde n'antigaatika bw'amala okuteeka mu mbeera n'agamba mumpunyabbi nange ne mukubaka bazze ku mutwe kati lwaki muteekamu abantu excitement omusajja magambo agenda bayoola abakube mu kkooti abalamuzi badde mu luvenge lwabwe mu luvenge kuba be bamu magambo gwakukoze owa CID except if we put up a special court court zizo kufuka bano babivemu ba luvenge abalamuzi ba luvenge babivemu Radio 4 Sabo Hello obufunze Hello manyago nejo sinzidde mwebale kutuweereza genda ku nsonga sebo amanya bampise waiswa medi echankwanzi yes hello kale webale waswa medi echankwanzi ku Radio 4 hello kale webale waswa medi echankwanzi ku Radio 4 hello bechankwanzi ngaba kuulira hello hello amanya nejo sinzidde hello amanya nejo sinzidde kale muleka ko radio tojja kutuwulira hello Radio 4 Adamu Kongo sebo nkulamusizaako manyago nejo sinzidde erinnya lyange nzaasanika ate design abakyala ebulenga Tamale Mirundi sebo nkulamusizaako ensonga zirambudde bulungi nnyo ekibuuzo kyange kyengenda okubuuza mukulu Tamale Mirundi abali baba n'ababaka Pulezidenti Museveni baagamba nti bali enguzi nga yavaayo n'atambuza n'ebigenda nti alwanyisa abali b'enguzi baneeno n'aboogerako boogezi talina kyabakolako nti kyekino singa ababaka awo bakwatibwako ebintu byabwe ne bakwatibwako ebintu byabwe kakati nabagamba ndi mukyuse constitution bwoleta nze mbagambye nti bano abalamuzi b'amawiiki babateekayo buteesi ayino judges omukazi yali asinze mu Uganda yali bagemere 75 nadirwa Kisaaki waliwo n'omulamuzi eyafuna 50 kakati kitegeeza I prefer to work with the northerners uyo yaliwo yaleeta sebo muganda ngikulamusiza n'okukyaza omukono wa Tamale Mirundi ali wano media consultant mazima asomeseze eggwanga sebo natuzibula amaaso buteefuga ku nebbensi ze nokwana kisunga yentuma Radio 4 Kika President Museveni nga avuddeyo muno akote abaka parliament babali enguzi naye ate ebikonge ebinene betutabikwateko wala saa zifizo kwanti yesi ali kumberi bwangu nangereka leka nkubuulize toyinza gamba nti wayi omusajja azimbye ennyumba effumbiro lyo nga tanalikwatako ne sitoowa galagi nga teriiko musoke mukwate kimu kino ekibakola obite mukitegedde nti bayisa budget ya trillions naye nga bali bakoze n'ababaka ba parliament trillions tezigendayo bazira n'ababaka baaki kakati kitegeeza auditor general tamanyi takoze kugwe kuba kitegeeza zibulirawa minister yafunye trillion bwezisi kyobola abamuwa sente oyo muwanga is the worst auditor general emuwanga who cannot know that from Tel Aviv to Entebbe is 8 hours but the first lady kale akomano webale nyo